Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: báo chí vẫn là nguồn tin tức chính. Đề bài cụ thể như sau: mặc dù ngày càng có nhiều người đọc tin tức trên internet, báo chí vẫn là nguồn tin tức chính cho đa số người dân. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một, chủ đề của bài viết; 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài; 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là báo chí vẫn là nguồn tin tức chính của con người trong thời đại internet ngày nay. Câu hỏi cụ thể của đề bài: bạn đồng ý hay phản đối quan điểm này? Đối tượng của bài viết: đọc báo trên internet, báo giấy, báo in là nguồn tin tức chính. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. Although more and more people read news on the internet, newspapers remain the main source of news for the majority of people. Paraphrase. Despite the increasing number of individuals accessing news online, newspapers continue to serve as the primary news outlet for the majority of people. While a growing proportion of the population gathers news from the internet, newspapers remain the principal source of news for most individuals. Even though news consumption on the internet is on the rise, newspapers remain the dominant medium for news for the majority of people. Although there is a rising trend in obtaining news through the internet, newspapers remain the primary conduit for news for most people. While news consumption on the internet is becoming more prevalent, newspapers still hold their position as the primary news source for the majority of individuals. Despite the increasing popularity of internet-based news consumption, newspapers continue to be the main source of news for most people. Với đề bài này, mình sẽ đồng ý rằng báo in vẫn là nguồn tin tức chính. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Topic: News consumption in the digital age, newspapers versus the internet. Writer's opinion. Agree that newspapers remain primary news source despite the internet's popularity. Body paragraph 1, topic sentence. Newspapers remain the main source of news for many due to their reliability and established reputation. Reason. Newspapers' reliability and reputation due to fact-checking. Benefit. In-depth analysis and comprehensive coverage. Example. Pulitzer Prize-winning journalism. Counter-argument. Decline in print circulation. Rebuttal. Digital presence and online subscriptions. Body paragraph 2, topic sentence. The enduring appeal of newspapers can be attributed to their tangible nature and ability to provide a holistic reading experience. Reason. Appeal of newspapers' tangible nature and reader engagement. Benefit. Comprehensive content with diverse interests. Example. Sunday editions and special supplements. Counter-argument. Instantaneous news delivery online. Rebuttal. Thoughtful and detailed reporting. Conclusion. Agree. Newspapers retain their significance despite the rise of internet news consumption. Recap. Newspapers' enduring significance. Acknowledge coexistence with digital news platforms. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. The ongoing debate on news consumption in the digital age centers around the significance of newspapers despite the internet's popularity. This essay strongly agrees that newspapers remain the primary news source for most people, outweighing the allure of online news. Newspapers' continued prominence is rooted in their unmatched credibility and established reputation. With a stringent editorial process and fact-checking mechanisms, newspapers ensure the accuracy and reliability of their news content. Readers place unwavering trust in the information they present, knowing it undergoes thorough verification before publication. Additionally, newspapers excel in delivering in-depth analysis and comprehensive coverage, catering to those who seek a profound understanding of intricate issues. Pulitzer Prize-winning investigative journalism by renowned newspapers stands as a testament to their commitment to providing high-quality and credible news, leaving a profound impact on society. Some critics argue that the decline in print circulation signifies newspapers' diminishing significance. However, this view overlooks newspapers' adaptability to the digital era. By establishing online platforms and offering digital subscriptions, newspapers have expanded their reach and retained their relevance in the modern media landscape. This transformation allowed them to attract a broader audience while upholding their principles of accuracy and authenticity. The enduring appeal of newspapers can be attributed to the unique, tangible experience they offer. Unlike digital news, newspapers provide a physical medium for reading that appeals to the sensory preferences of many individuals.
The tactile experience of holding a newspaper, turning its pages, and engaging with the text enhances reader involvement and leaves a lasting impression of the news. Furthermore, newspapers provide a holistic reading experience with their diverse range of content. From news articles to features, editorials, and specialized sections, newspapers cater to various interests and preferences within a single publication. This comprehensive approach enables readers to access a broad spectrum of news, encompassing local, national, and international topics. Although digital platforms boast instantaneous news delivery, newspapers prioritize thoughtful and detailed reporting. The time invested in researching and presenting news ensures accuracy and thoroughness, factors valued by readers seeking reliable and well-validated information. In conclusion, newspapers maintain their preeminence as the primary source of news for the majority of people, even amidst the rise of Internet news. Their unmatched reliability, in-depth reporting, adaptability to the digital age, and tangible reading experience contribute to their continued significance. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện sự đồng tình rằng báo in sẽ vẫn là nguồn tin chính cho nhiều người. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài 1 phân tích uy tín của báo in, phần thân bài 2 phân tích những giá trị và trải nghiệm mà báo in mang lại. Cuối mỗi đoạn thân bài đều có phân tích phản biện ở các câu in đậm. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại báo in vẫn sẽ là nguồn tin chính trong thời đại internet gia tăng. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Complete the sentences with the correct words or phrases. Exercise 2. Fill in the blanks with the appropriate words from the word bank. Exercise 3. Fill in the blanks with the appropriate words from the advanced phrases. Exercise 4. Choose the correct option for each sentence. Exercise 5. Match the beginnings with the correct endings. Exercise 6. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 7. Match the words with their definitions. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đồng ý hay phản đối quan điểm của đề bài. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.